I thank you, all the participants, honorable members, additional IG, ACS, all the government officials, Advocate General Punjab. This is our first Law Reforms Committee meeting. Fairly speaking, I could say that we are almost 8 months late. We should have started these meetings in the first or the second month in the right spirit of things. But it took some time for nominating the chairman of the standing committees and forming these standing committees. This time we have amended it that in future in any assembly would be bound to nominate these committees either by the opposition or the government and then to elect it accordingly in a specified time, and that I believe is 90 days in the new rules. I thank you all once again. On agenda today we have as a first item before getting to the agenda, the general position of the standing committee's meeting is that after 18th amendment, it is largely felt that the role which the province had to assume after that devolution, the province has not rightly assumed. So it is almost like a constitutional collapse that those functions which were vested with the federal government in both the streams, executive and the legislative, those functions should have been devolved either to the assembly or to the government, obviously by a statutory creation, but those in 2 decades we have not been able to do it. After 18th amendment, which ministries came as the provincial subject, to our homework and list, it is almost 18 different ministries which have been devolved. The rules to fit the frame are not been formed yet, neither the delegated legislations or not the required statutory legislations. So today on agenda we have 4 or 5 very specific issues, and then we would be tasking the worthy Additional Chief Secretary and the Advocate General Punjab and the Law Department Punjab to apprise this committee in the coming meeting, which is a permanent feature. In every month we will be having 2 meetings, one fortnightly. Which were the subjects A, which were to be dealt after the 18th amendment as the provincial subjects, after abolishing the concurrent list which purely came to the provincial list. B, which regulatory framework is not available, and after passage of the 18th amendment, what were the laws which we made since during this period? To our understanding of the Constitution, ministerial responsibility, as the cabinet owes its responsibility to the House, so can a department be headed by a minister? In provinces, a minister heads the department, which according to the rules of business, an administrative secretary is the head of the department. So can we walk the walk towards, from the department towards ministry? And what rules we have to bring in, or are they in line with the constitutional requirements? Today on the agenda, first item we have is Honorable Member of this House, Mr. M. Rashid Bhatti, pointed out rightly, and that is into my knowledge. I've been going to the courts as a practicing advocate in different high courts. I know the proceedings of the Supreme Court as well. There's implementation of Police Order 2002, establishment and constitution of Provincial Public Safety and Complaints Commission, establishment and constitution of District Public Safety and Complaints Commission. Obviously, we don't have local councils or local governments, whatever we name it. There has been a seesaw of the different laws. 5, 6 laws were made and then scrapped. So
So exactly what is the position with those district government laws or district councils laws, that has to be again seen by this committee. Now, establishment and constitution of the Public Safety and Complaints Commission. I would request the worthy Advocate General Punjab to please apprise the House, if he is cognizant of any details, that what were the statutory positions, what were the rulings of the courts afterwards, and what is the problem that we cannot or we have not yet made it. Thank you very much, sir. Sir, as regards the Provincial Public Safety Police Complaints Commission, I have read your ruling also, and I must appreciate your House legal acumen, because you lead the House. The way you have brought that within the jurisdictional sphere, and it was a treat to read. So yes, this House, since this House oversees these commissions, this House Privilege Committee and this House members can raise this question, and the ruling is, as always, I must appreciate, is a treat to read. Sir, the relevant provision in this regard is Section 80, this is Section 83 of Police Order. If you actually start with the very beginning establishment, वो जो आप कह रहे थे कि problem क्या है, तो Section 73 deals with the establishment of the Provincial Public Safety and Police Complaints Commission. 73 of Police Order. 73. No sir, 73. 73. आपके पास जो पेज है जी, उसका जो मुझे आज अभी शेयर किया गया है, उसका पेज 34 है जी, बिल्कुल. So it comprises of 12 members and one ex officio chairperson. The Minister of Home will be the ex officio chairperson. और वो जो composition है 12 members की सर, उसमें 6 members will be from the Provincial Assembly, which is further divided as follows. 4 members will be from the Treasury benches, 2 members will be from the opposition. These nominations will obviously come from the chair after consultation with the leader of opposition. वो जो 2 नाम देंगे आपको वहाँ से आ जाएंगे. And there is a further caveat also, that out of those 6 members coming from the Provincial Assembly, at least 2 members shall be women. So this is the 6. जो बाकी 6 members हैं सर, वो आप देखेंगे कि इसी का 74 जो का composition को डील कर रहा है, तो वो सर आएंगे इंडिपेंडेंट मेंबर्स की कैटेगरी में. और इंडिपेंडेंट मेंबर्स को जो है वो प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी कमीशन में अपॉइंट करेगी गवर्नमेंट सर. और उसके लिए गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट के लिए भी सर यहाँ पे एक फोरम दिया है सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स के लिए. वो एक सिलेक्शन पैनल है. ये सर सिलेक्शन पैनल अगर आप देखना चाहें तो इसका सेक्शन 78 है, विच इज़ आपकी जो पेपर बुक है उसके पे, ये जो आज आपने दिया है इसके पेज 35 पे आएगा, फंक्शंस ऑफ सिलेक्शन पैनल. अब उसमें सिलेक्शन के लिए जो क्राइटेरिया है नीचे वो सेक्शन 79 है. एक्चुअली जब इस क्राइटेरिया को आप गौर से देखते हैं तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है, ये सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहा है. सेक्शन 79 सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, और वो टिपिकल वही जो हमारे बहुत सारे पुराने प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस लॉ में भी है कि वो मेंटल और फिजिकल इनकैपेसिटी, बैंक्रप्सी, नॉट अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, ये सारे हैं. लेकिन सर इसकी आगे जो क्वालिफिकेशंस में थोड़ी सी एक जगह कहीं झलक मिलती है, वो सर एमिनेंस वगैरह को कहा गया है, लेकिन इसके बारे में यहाँ पे क्वालिफिकेशंस के कोई ख़ास रूल नहीं है.
تو یہ ایک جب میرے علم میں بات آئی کہ پبلک سیفٹی کمیشنز جو ہیں یہ پروونشل لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ نہیں ہیں, اور اس وقت جب ہم نے اس کو دیکھا تو چونکہ اب یہ ہاؤس پروونشل اسمبلی تو ایگزسٹ کرتی ہے اور یہاں سے 6 ممبر بھی آ سکتے ہیں, انڈیپینڈنٹ بھی آ سکتے ہیں, تو میں نے ہوم سیکرٹری صاحب کو ایک خط لکھا جس میں میں نے کہا کہ آپ کم از کم ایک کمیٹی فوراً کانسٹیٹیوٹ کر دیں. اس کمیٹی کا مینڈیٹ سر یہ ہوگا کہ وہ یہ جو انڈیپینڈنٹ ممبرز ہیں ان کی کوالیفیکیشنز کے حوالے سے کوئی کرائٹیریا جو ہے وہ لے ڈاؤن کر دیں تاکہ وہ اس کرائٹیریا کے مطابق وہ سلیکشن پینل کر سکے, وہاں پہ بھی کوئی آزاد کسی کی لائکنگ ڈس لائکنگ کی وجہ سے نہ ہو. اس کمیٹی کا نوٹیفیکیشن سر ہو گیا ہے, اس کے ٹی او آرز بھی بن گئے تھے. میں آپ کو اگلی میٹنگ میں جس طرح آپ نے بھی کہا ہے کہ ہم آپ کو, میں پازیٹیولی اس کو فالو کروں گا اور اس کو انشور کروں گا لاء سیکرٹری صاحب کی معاونت کے ساتھ کہ وہ جو بھی رولز بننے ہیں وہ آپ کی اگلی میٹنگ سے پہلے ہم وہ رولز آپ کے سامنے رکھ دیں تاکہ آپ بھی ان کو دیکھ لیں, بیکاز اٹس اے کلیکٹیو وزڈم. وہ جو اگر ان پٹ کوئی آنا لرنڈ ممبر جنہوں نے یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا ہے وہ بھی اپنا ان پٹ دے دیں گے, ٹریری سے بھی آ جائیں گے, اپوزیشن سے بھی آ جائیں گے. تو سر اس وقت ان اے نٹ شیل یہ ہے کہ آگے پھر سر اس کے فنکشنز ہیں, پھر اس کا کورم ہے, ہاف آف دا ممبرشپ از دا کورم, پھر ویکنسی کیسے فل ہوگی اگر کوئی ویکنسی آ جاتی ہے, اگر کوئی ریزائن کرتا ہے تو کیا ہوگا, ریموول کا بھی پروسیس ہے. سو نٹ شیل یہ ہے سر کہ اس وقت دیر از نو لیگل امپیڈمنٹ وچ بارز اس فرام constituting this provincial police complaint commission, اور یہ منشا ہے اس قانون کی اور یہ اب تک ہو جانا چاہیے تھا. It is already too late اینڈ میں بالکل ہم شکر گزار ہوں اس ہاؤس کا اور اس کے ممبرز کا کہ انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے. یہ آلریڈی ہمارے ریڈار پہ تھا, ہم کام کر رہے ہیں جب سے یہ گورنمنٹ کم از کم آئی ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اب آپ کے سوال اٹھانے سے اور آپ کے ان پٹ سے ہم اس کو زیادہ تیزی سے کر سکیں گے اور ہم اس کو کمیشن کو کانسٹیٹیوٹ کر سکیں گے. سر دس از مائی سبمیشن. اگر کوئی پرٹیننٹ کویسچن ہو تو میں. تھینک یو ویری مچ خالد صاحب. ACS ہوم سر. سر اس میں جیسے مجھے ایک سوال جی صاحب نے فرمایا سر, سوال نہیں کہ میں سمی صاحب وانٹس ٹو کنٹریبیوٹ. جیسے اے جی صاحب نے بھی, آپ سب نے بھی اس پہ اپنی رائے دینی ہے, صرف ایک اس میں ایڈ کر لیں کہ باقی اپنی جو آپ کی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہوں گی یا رائے دیں گے. اس میں یہ 2002 سے بلکہ اس کو بولا ہی 2002 کے حوالے سے جاتا ہے, پولیس آرڈر 2002. 22 سال ہو گئے ہیں. اس میں ہمیں ذرا اس پہ بھی آگاہی ہو جائے کہ اس میں ہرڈلز کیا آئے ہیں, کیوں یہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا, اس کی ٹیکنیکل ریزن کیا تھی, لیگل ریزن کیا تھی, اور کیا اس میں کوئی اس کو کیا کہیں گے کہ کوئی مفاد تھے کسی خاص سیکشن کے کہ اس کو ہم 22 سال میں نہیں کر پائے. ان ساری چیزوں کا احاطہ بھی اپنی گفتگو میں اگر ہو جائے تو بہتری ہوگی. سر اس میں ڈیولوشن آف پاور پلان کے ساتھ 2 قوانین آئے تھے سر. ایک لوکل گورنمنٹ آرڈیننس تھا سر, دوسرا پولیس آرڈر تھا. لوکل گورنمنٹ آرڈیننس تو سر وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ ریورٹ ہوا, آپ ایک نیا لاء لے کے آئے. 2002 کا جو پولیس آرڈر تھا سر وہ اس پہ بھی کچھ ایفرٹس ہوئی کہ پنجاب کا پولیس ایکٹ لے کے آئیں, وہ ڈرافٹ بھی ہوا, وہ انیشیٹ بھی ہوا. 2017 میں جب پچھلی گورنمنٹ جا رہی تھی تو کوئی چیف منسٹر آفس سے انسٹرکشنز آئیں کہ جی آپ اس پہ پریزنٹیشن دیں ایکٹ پہ. وہ پریزنٹیشن ہوئی کوئی نہیں سر. پھر اسمبلی چلی گئی, اس کے بعد پھر جو دوسری گورنمنٹ آئی 2018 سے 22 والی, اس میں پھر یہ اٹ واز اگین ناٹ ٹچڈ. اب ہمارے پاس وہ ڈرافٹ ایکٹ 2017 کا بنا ہوا ہے سر, جو کہ پڑا ہوا ہے ہمارے پاس. اس پہ ایک تو ہمیں ڈائریکشنز چاہیے سر کہ اس کو ہم ری انیشیٹ کریں, اور دوسرا سر ابھی اس وقت ان پلیس 2002 کا جو پولیس آرڈر ہے سر, اس میں پچھلے دنوں جس طرح جی صاحب بتا رہے تھے کہ کمپلینٹ اتھارٹی, پولیس کمپلینٹ اتھارٹی بھی بنائیں جس میں کورٹ کی طرف سے ڈائریکشنز بھی ہیں. اس میں ہم نے اسمبلی انیشیٹ کی ٹو دا چیف منسٹر, انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس کو ہیڈ منسٹر لاء کرتے ہیں سہیب صاحب, اور اس کی ایک میٹنگ بھی ریسنٹلی کچھ 2 ہفتے پہلے ہوئی ہے, اور اس کی میٹنگز ابھی آگے پلان بھی کر رہے ہیں.
اس میں سر جہاں تک تو پبلک سیفٹی کمیشنز کی بات ہے سر، اس میں ڈیفینیٹلی اگر کمیٹی کی طرف سے ہمیں ڈائریکشنز آتی ہیں تو ہم یہ پروسیس انیشیٹ کرتے ہیں. اس میں جی صاحب سے جو میری بات ہوئی سر، اس پہ وی ہیو نو ہرڈل ایز فار ایز پروونشل پبلک سیفٹی کمیشنز آر کنسرنڈ. وہ تو کانسٹیٹیوٹ ہو سکتے ہیں، اس میں سلیکشن پینل کا بھی ہے، ممبرس کا بھی ہے. لیکن جب بات ضلع کی آتی ہے سر، تو ضلع میں جو ہاف ممبرز ہیں وہ سر لوکل گورنمنٹس کی ہیں. تو اس میں چونکہ لوکل گورنمنٹس ابھی ان پلیس نہیں ہیں، تو وہ اس کے لیے دو طریقے ہیں، یا تو آپ لوکل گورنمنٹس لے کے آئیں، یا پھر جب تک وہ نہیں آتے تب جو ایگزسٹنگ لا ہے اس میں آپ کو امینڈمنٹ پرپوز کریں، اور اس میں جو بھی کمیٹی گائیڈنس دیتی ہے اس حساب سے جو ہے وہ اس کو بھی کیا جا سکتا ہے سر. تو اس میں دو چیزیں ہیں سر، ایک تو پنجاب پولیس ایکٹ 2017 کا جو ڈرافٹ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے سر وہ، دوسرا جو ایگزسٹنگ لا ہے اس پہ امینڈمنٹ. ان دو میں کوئی کلیئرٹی ہوگی تو سر اس پہ ہم اکارڈنگلی پھر وی کین ٹیک اپ دا میٹر ود دا گورنمنٹ. اینڈ سر جی امر آپ پلیز. اس میں سر دو چیزوں کی نشاندہی کی سیکرٹری ہوم نے. ایک تو یہ کہ لوکل گورنمنٹس نہ ہونے کے باعث اس کو کانسٹیٹیوٹ نہیں کیا جا سکتا. تو اسی لا میں سر ایک کلاز ہے یا ایک سیکشن ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ایبسنس آف اینی ممبرز وڈ ناٹ رینڈر دی کانسٹیٹیوشن آف دی کمیشن انویلڈ. یہ اس لا میں دیا ہوا ہے. Which clause is there? I don't remember it. Let me check it. There is a clause for that? کل بھی سے ڈسکشن نہیں ہوئی تو میں نے سر اس کو میں دیکھا سر ایک ججمنٹ ہے جو ہمارا جو ادارے کا قانون بنا پنجاب نیشنل اتھارٹی کا، تو اس وقت اس کی جو اتھارٹی ہے اس کی کمپوزیشن بھی کمپلیٹ نہیں تھی. اسی طرح کہ کسی ایک خاص سیگمنٹ سے جو اتھارٹی میں ممبرز آنے تھے تو وہ کمپلیٹ نہیں تھے. اس اتھارٹی کو فارم کر دیا گیا، اس اتھارٹی نے کچھ ایکشنز لیے اینڈ دوز ور ایکشنز پرٹیننگ ٹو فائنینشیل میٹرز، پینلٹیز، شو کاز نوٹسز. وہ سر ایکشن جو چیلنج ہوا ان 2016 بفور لاہور ہائی کورٹ. دس از اے رپورٹڈ ججمنٹ. اٹ سائٹیشن از PLD 2016 لاہور 321 انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس پاکستان لاہور ورسز پروونس آف پنجاب. سو جو احمد صاحب جو احمد صاحب نے پوائنٹ لیا، یہی ہم نے پروونس نے اس وقت یہ پوائنٹ عدالت کے سامنے ایجیٹیٹ کیا کہ اگر اس اتھارٹی کی کانسٹیٹیوشن میں کوئی ڈیفیکٹ رہ بھی گیا ہے تو اس کے ایکشنز کو انویلیڈیٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہمارے اس سٹانس کو اسی ججمنٹ نے پیرا نمبر 30 میں سر ڈیل کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایک تو پوزیشن وہ ہے کہ آپ کی ایک فورم یا اتھارٹی یا کمیشن کانسٹیٹیوٹ ہو جائے. اگر آپ کا کوئی فورم، اتھارٹی یا کمیشن کانسٹیٹیوٹ ہو جائے آن دا ڈے 1 اور اس کے بعد میں اس کی کوئی ویکنسی کریٹ ہو جائے، کوئی پروسیجرل لیپس ہو جائے، تو یہ پروویژن جو ہے ایگزیکٹلی یہ بالکل پیرامیٹیریا پروویژن ہے، یہ اس کو کور کرتی ہے. بٹ دا ویری فارمیشن and composition of an authority or commission, if defective on the day 1 because of the non-inclusion of certain members from a certain segment, جس طرح اس میں ضلع کونسل کے ہیں، تو وہ کیوریبل ڈیفیکٹ نہیں ہے، وہ ڈیفیکٹ جو ہے وہ فیٹل ہے. تو یہی ججمنٹ سر پھر سپریم کورٹ سے اپ ہولڈ بھی ہو گئی، اسی پوائنٹ پہ اپ ہولڈ ہو گئی. تو وہ میرا بھی یہ کل میرے لا آفسر کے ساتھ یہی انیشیل کنسنسس تھا کہ اگر ہم یہ فارم کر دیں، بیکاز اٹس آلریڈی لٹل ٹو لیٹ ان دا ڈے، 22 سال ہو گئے ہیں، تو ہماری لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ ان کا آنا جانا کچھ نہ کچھ حالات جیسے بھی ہیں، وہ اب ایک پریکٹیکل ریالٹی ہے. دس از ناٹ این آئیڈیل تھنگ ٹو کوٹ، لیکن اب وہ پریکٹیکل ریالٹی ہے، وہ لگا رہتا ہے. تو شاید ہم یہاں سے ایک راستہ ڈھونڈیں، تو وہ سر راستہ جو ہے وہ یہاں سے نکلتا نہیں. ہمیں کم از کم ڈسٹرکٹ لیول کے کمیشن بنانے کے لیے ایک دفعہ تو اتھارٹی کو کانسٹیٹیوٹ کرنا پڑے گا بائی آل انکلوسیو ممبرشپس جو اس کی ہیں. ادروائز تو سر اس کا کورم بھی 6 کا ہے. ادروائز تو دیکھیں نا، اگر ہم وہ کہیں تو 6 کا کورم ہے، تو 6 لوگ اپوائنٹ کر کے کورم سے، بٹ سر اس کی ویری کانسٹیٹیوشن اینڈ فارمیشن ہی ڈیفیکٹو ہو جائے گی. اس کے سارے ایکشن، سارے آرڈرز ول بی نائدر ہیئر نار دیئر. تو یہ میری گزارش ہے. یہ ججمنٹ جو ہے سر یہ
it deals with the PRA. सर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जब हमने कॉन्स्टिट्यूट की उसको चैलेंज किया और एग्जैक्टली ये पैरामीटेरिया प्रोविजन जो एमर साहब ने इधर बताई है, मैं अभी आपको बता देता हूँ, बिल्कुल उधर भी ऐसे है कि अगर कोई वैकेंसी होगी या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मेंबर या किसी प्रोसीजरल लैप्स की वजह से. But does this judgment speak of non-availability of that body itself from which you have to take the member? जी सर, इसी वो बिल्कुल यही है. इसका जिक्र ऐसे लगता है कि शायद इसी के फैक्ट्स हैं. नहीं, जो आपकी बात से मैं खालिद साहब समझ सकूँ वो तो ये है ना कि unable to give those members for some reason that they are not part of that composition जो बननी चाहिए. सर लेकिन जिन्होंने उनको बर्थ देनी है अगर उनका ही वजूद ना हो, यानी माँ बाप ही ना हो, सर वो हाउस ही ना हो सर जहाँ से मेंबर निकलने हैं, सर तो इस केस को इस पहलू पे जजमेंट ने को बात की है. सर ये तो उससे वो तो बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया हूँ. ये तो शायद एक आई थिंक दिस वाज इन आवर अंडरस्टैंडिंग देन दिस वाज अ माइनर डिफेक्ट. लेकिन ये तो जो आप बात कर रहे हैं कि वो जहाँ से उस चश्मे ने फूटना है वो ग्रैंड नॉर्म ही नहीं है अवेलेबल, तो वो फिर तो बिल्कुल ही डिफेक्टिव हो जाएगा. फिर तो डिफेक्टिव. वहाँ तो सर ये था ना कि अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करने वाली प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अथॉरिटी प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूट नहीं की. उसके कोई मेंबर्स टेक्नोक्रेट या कुछ डालने थे वो नहीं डाले, वो 10 के बजाय 12 लोगों की कॉन्स्टिट्यूट की, तो उसको भी कोर्ट ने डिफेक्टिव डिक्लेयर So the solution to this problem is that either we make an amendment सर in this law सर suggesting that till the constitution of such houses, सर this composition will be of such and such people. Either this type of amendment could be brought in, and उसके साथ हम कोई sunset add कर देंगे कि by the time the house is formed, this composition will be taking few members from जितनी उसकी composition को enhance कर देंगे फिर. ये आपका बिल्कुल इसी को मैं अगर आगे लेके चलूं सर अगर आप इजाज़त दें तो इसमें मैं भी असिस्ट करना चाहूँगा. इसी को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ने केटर फॉर किया हुआ है. वो कहते हैं कि जब एक दफ़ा कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो जाए और उसके बाद जैसे हमारे प्रोविंशियल लेवल के कमीशन में भी अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाए, ठीक, तो वो जो रिमेनिंग 6 मेंबर्स हैं दे विल कंटिन्यू टू वर्क एज द कमीशन. और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट में भी उन्होंने कहा है कि अगर एक दफ़ा कॉन्स्टिट्यूट हो जाए और बाद में वो असेंबली डिसॉल्व हो जाए. So can we say, Khalid Sahab, taking in this spirit that we don't bring in something which is very fatal to the constitution of that commission? So can we say that we have constituted of these 6 members and 4 vacancies are left till the house is formed? ओरिजिनल जो वेरी कॉम्पोजिशन है वो डिफेक्टिव हो जाएगी. जो ये even then defective हो जाएगी. सो ये तो कर सकते हैं आप लॉ में आप अमेंडमेंट करके ये इसको पेपर कर लें. बिकॉज़ सर ये जो प्रोविजन है ना खास तौर पे आप अगर इसको गौर करेंगे तो ये एक्चुअली रीइंफोर्स करती है उस जजमेंट की. I'm actually with the rationale of this judgment is correct. That is right. जी अमर आप क्या कह रहे हैं? सर आपने अपनी रूलिंग में एक जजमेंट का तज़किरा भी किया था, मोहम्मद रज़ाक वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान. इसकी जजमेंट का पैराग्राफ 6 में अभी पढ़ने लगा हूँ सर. In this court's opinion, the excuse placed before this court by learned Advocate General Punjab is not in accordance with the spirit of the Constitution and the law, therefore is rejected. It is therefore held, at least for the purpose of Section 37, that in absence of newly elected representation, the representatives lastly elected by the people shall continue to represent the people unless newly elected representatives replace them. It is reiterated that there cannot be a gap for the people to exercise sovereignty through their elected representation. The provincial government is directed to comply with the obligation of Section 37 of the Police Order 2002 within 30 days without fail by nominating amongst last representatives of the respective local government. So far allocation of fund or budget is concerned, that can be followed by establishment of commission's notification and hardship being faced by the caretaker government to be faced before this court along with compliance report. सर ये 2017 की जजमेंट है. नहीं सर नहीं 2017 नहीं, ये एक्चुअली 23 की जजमेंट है. मेरे भाई ने जो पढ़ा, आई वॉज द एडवोकेट जनरल हु अपीयर्ड बिफोर जज साहब. जज साहब ने होल्ड ये कर दिया सर विद ग्रेट रिस्पेक्ट एंड ड्यू डेफरेंस. उन्होंने कहा है कि जो असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हुई है या जो डिसॉल्व हो गई है जाके उसको ज़िंदा करें,
اس کے چیئرمین ضلع کونسل کو زندہ کریں, اس سے ممبرز نامینیٹ کروائیں اور ان ممبرز کو ایز ممبر نہیں, وہ تو خالد صاحب with all due diligence and care I would make a statement very clearly. That judge sahab would have never thought even in his dreams کہ 22 سال ایک ایکسپریس اسٹیٹیوٹری پروویژن ہوگی 22 سال, and in those 22 years we won't be able to make such an important body. اب دیکھیں نا, اب میری نظر میں جو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہوئی وہ لیگل فریم ورک آرڈر تھا, اور اس لیگل فریم ورک آرڈر کو آپ کی 18th امینڈمنٹ نے انڈو کر دیا. لیکن جو بنیادی ساخت آپ نے تبدیل کر دی, میں کس طرح سے پیسے میں تو نہیں دیتا, میں تو انڈر اینی سرکمسٹانسز آئی ایم ناٹ committing myself to that oath which I have taken, and that is most important than anything else, than any political expediency, than any preference I have. The most important part is that I have to abide by that oath which I have taken in front of everybody. And that oath clearly asks, taking police away from the Home Secretary's office means that you have given police an autonomy in which they are not accountable to the assembly, right? Now, this autonomy was argumentatively either on the Japan model, either some experiments in Europe, even some experiments in United States where the sheriff's offices were pushed back for a while. Now, I appropriate those funds. Those funds are given in that account which Home Secretary is responsible, and Minister Home for the Act of the Police is responsible under the ministerial responsibility to this House. So under what length of imagination I could think that I am appropriating some monies to the different departments, including police, and I cannot question them? The Constitution does not say that. No, you have done it. So we found a way in between how to deal with it. Now, the legal framework order actually was the worst thing that could happen to this Constitution, but to the collective wisdom of our elders, they just did the 18th Amendment. And now again, once again, over these 2 decades, we are sitting over this 18th Amendment and not doing the right thing. So my suggestion in this regard is, as it is expressly provided in this statute that there will be a Public Safety Commission, so there shall be a Public Safety Commission. It is there. Now that has to be constituted, leaving aside that the formation of district public safety commissions. I tend to agree with that judgment of the Honorable High Court. We have no reason to deviate from that principle laid down unless that fountain is there from which the stream has to come. اس طرح ہو نہیں سکتا. تو یہ جب تک اس کی composition نہیں ہوتی تو inability for composition آ گئی نا. تو inability for composition کو اگر ہم ڈیل کرنے کے لیے ساری بحث سے نکلیں اور اس کی اندر ایک جملے کی amendment ڈال دیں کہ till those houses are complete, وہ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے ہیں, ڈسٹرکٹ کاؤنسلس کے ہیں, وہ بھی پتہ نہیں اب پولیٹیکل پنڈتس کیا سوچیں گے کہ whether میرا خیال ہے the mockery of that account is, خالد صاحب, you must look into it. 8 قانون بدلے ہیں 4 سالوں میں. Are we a nation, sir? And then we complained that things are not getting better, sir. کبھی تصور بھی کر سکتے ہیں 8 laws ہیں. I came into government, I brought the law which suits me. Any other political party came in, they brought the law which suited them. And even if we went to an extent in which we just by an act of this House, this which we could not do, but we did that in front of our eyes, we opposed it, we objected to it. We said that, sir, you cannot do it. But they just said that the term is just sliced into half and it is over and a new act came in. And this all has happened in front of us. The reason for this Law Reforms Committee is that we are into honest admission. I will not under any political reason
or any other basis, I will not hide away my mistake. I will bring it on the table. And the first correction which is needed is the Police Public Complaints Commission. Iski provincial formation to could be made straight away, and as long as the districts are not formed, we can bring in some legal instrument in the act. Uski amendment pe aap hame apprise kar de, law department kar de. We'll see to it. Otherwise, if it is not formed, we can wait till it is formed. Sir, मेरी जो what I have understood, आपने बड़ा सादगी से बता दिया है. So, as a bona fide gesture, there is nothing which is stopping us or preventing us from forming the provincial level commission. So if we form that, at least one step towards the right direction will be exhibited. Sir. And sir, I will request as a humble student of law and as your principal law officer, सर ये अमेंडमेंट जो है प्रपोज करके इसकी नोक पलक देख के ले आनी चाहिए, बिकॉज लोकल गवर्नमेंट्स का सर हम पॉलिटिकल रियलिटी है, वी आर नॉट लिविंग इन एन आइडियल वर्ल्ड, यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स आती जाती रहेंगी. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर कॉम्पोजिशन की हद तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोविंशियल असम्बलीज हमने देखा है बहुत, अनलेस वो मार्शल लॉ के दौर है, प्रोविंशियल असम्बलीज कंटिन्यू. तो उधर सर ये अमेंडमेंट्स मैं प्रपोज कर देता हूँ, वो हाउस के सामने रख देंगे, फिर यहाँ से रिकमेंडेशन चली जाए, मैं लॉ सेक्रेटरी को भी लूप में ले लूँगा, होम सेक्रेटरी भी, वो अमेंडमेंट सर मैं दैट इज़ क्लोज टू माय हार्ट कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल वाली अमेंडमेंट हमें कर देनी चाहिए. दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग. जी खालिद साहब, थैंक यू. जी सुल्तान चौधरी साहब, सर यू प्लीज. Sir, thank you very much for the opportunity. So we have delayed it for the last 22 years. I think this was mandated then. And one more thing, we are just concerned about safety commissions and complaint authorities. We have not framed police rules as well under this police order. And again, we are talking of 2017 Act, which was never agreed upon as far as I remember. I have to go back and confirm it, because I remember once this 2017 Act was proposed from some office, all of a sudden, and there was a discussion, and then the then law minister, he also came over to police offices, and it was not implemented. It was not agreed upon. That's what I remember, but I have to confirm and check it. My request would be that, yes, agreed that one component, the provincial component, is possible, but it will not be effective unless you do it as a whole, because your real work is being done in the districts. If you just bring one component that is provincial and you don't bring the district component, either by amendment or whatever as you have suggested. So I would request, if you really want to, if you're all agreed upon this and you really want to bring this, and it is mandated of course, then bring it as a whole. Otherwise the effectiveness would not be what you really want to gain. Yeah, it makes a lot of sense. Yeah. That's correct. Thank you. So the police rules itself, those would be framed by the Home Department, or police will do it after this act? Sir, rules are framed by the government. That I understand. But once we say that the Home Department, who would be initiating those? We have proposed rules first. I mean, you know the background of all this. We have proposed rules, and some rules were proposed way back by the then prosecution secretary. I don't want to go into the detail because I'm not sure and the details. I think, Speaker sir. Please let him finish. So, I think we have revised the rules. We have made a draft of that, and I believe we have sent that. And choice of those rules which you have framed or revised, will those rules cover this working of the safety commissions? No, sir. Safety commissions जो हैं वो उसके अंदर नहीं हैं. We have revised all the 1934 जो हमारे police rules थे, उसके अंदर जो policing की अब नई
چیزیں آ چکی ہیں, the new innovations, the new areas where police is working, for instance facilitation centers, for instance Right. yeah, then because the rules are obviously from 1934, so there's a lot of change in the previous years, so we have covered those. But as far as this safety commission and complaint authority is concerned, that is not part of that rule. No, so Khalid Sahab, then what could be suggested is, to my understanding, the whole committee can give their opinion on it. आपकी राय भी उसमें बड़ी अहमियत रखती है. Let's say that those rules which Choi Sahab is telling, that those are revised rules, 1934 के rule इन्होंने revise कर लिए हैं, and they have sent for the government's approval. So that's delegated or subordinate legislation that could be dealt accordingly. Now, under this act, the act point in reference today, the rules for public safety commissions working could be framed and should be framed independently. बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा. मैं थोड़ा सा इसको फॉर रिमूवल ऑफ डाउट ये सर, ऐसा नहीं है कि इस वक्त पुलिस रूल्स नहीं हैं. द पुलिस ऑर्डर 2002 बैप्टाइज्ड द पुलिस रूल्स 1934 and then subsequent thereto the amendments in those 1934 rules have been taking place. आखिरी अमेंडमेंट जो आप इस हुकूमत ने आके सर पुलिस रूल्स में की है, दैट इफ आई करेक्टली रिमेंबर दैट इज अप्रैल 2024. It was January 24, first amended draft of the rules was presented to the cabinet and cabinet approved, the then cabinet. और जो आखिरी हैं वो अप्रैल में भी हुए. सो रूल्स नॉन एग्जिस्टेंस नहीं हैं, बट मैं आपकी इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ एंड आई वुड रादर रिकमेंड टू, मैं अपना उस पर ओपिनियन भी भेज देता हूँ आज होम सेक्रेटरी को और सेक्रेटरी लॉ को भी, कि इन कमीशंस की हद तक सेपरेट रूल्स हो और वो होने चाहिए. जी रफाकत साहब. सर मैं यही गुजारिश करना चाह रहा था सर, जो सुल्तान साहब जिनकी बात करें, दे आर अमेंडमेंट्स इन 1934 रूल्स. ऐसा कोई रिवाइज्ड नए रूल्स अंडर पुलिस ऑर्डर नहीं हुए सर, ये क्लैरिफाई करना चाहता था. दीज आर अमेंडमेंट्स इन 1934 पुलिस रूल्स. True. Well, those are century-old rules. Sir. They could not be effective. To the better working, they should amend the rules. Sir. होनी चाहिए. But as for today, our point of reference is this law under which this safety commission is formed. So we say that the rules for the public safety commission should be independently formed. Right. So this is an agreed agenda with all members? जी Sir, Judge साहब आपका could I Judge add साहब? something? जी सर, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली करना चाहिए और उसके रूल भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए. लेकिन इसमें ये है कि एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो है फॉर्मेशन, उसको रूल्स के तहत आप कैसे उसको ओवरराइड कर सकेंगे? नहीं, हम रूल फॉर्मेशन की हद तक तो स्टैट्यूट वही रहेगा. अगर कोई अमेंडमेंट आती है तो स्टैट्यूट में आएगी. जी जी. और इसी किताबें हम रूल्स फॉर्म कर लेंगे. हर एक्ट किताबें बनते हैं. जी जी. जी खुरम साहब, यू वांट टू पुट इन समथिंग सर? बिल्कुल आई एग्री विद यू सर. बिल्कुल आई एग्री विद यू. जी अहमद साहब सर, आप योर ACS, यू वांट टू गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस? मेरी सर स्थिति होगी कि there's no problem, we can institute the provincial level public safety commission, why not? But rules के बारे में मेरी जो understanding of this law है, the provincial safety commission is going to oversee the general law and order and policing of the province. So my submission would be कि बाद में जो भी आपने subsequent rules में amendment लानी है वो उसके बाद लाएं, so it passes through them also. They are the kind of supervisors and the boards who go through all the implementation of the police laws and rules in the ultimate analysis. तो वो ऑन बोर्ड हो जो पब्लिक सेफ्टी कमीशन है, उसके बाद हम रूल्स के बारे में बात कर सकते हैं. नहीं, कौन ऑन बोर्ड हो? सही है, पुलिस रूल्स की बात. पुलिस रूल्स, हाँ ठीक है. मेरी ये राय है कि पब्लिक सेफ्टी कमीशन आप पहले इंस्टीट्यूट करें, पहले कॉन्स्टिट्यूट कर लें. बिल्कुल. और उसके बाद जो रूल्स हैं बिल्कुल ठीक है, कैबिनेट में जाते हैं रूल्स, उनको जाना चाहिए, वो एग्जीक्यूटिव का डोमेन है, होम सेक्रेटरी साहब प्रेजेंट करेंगे. तो कोई हर्ज नहीं है कि जो पब्लिक सेफ्टी कमीशन है वो उसको एक दफ़ा रिव्यू करे. ऑपरेशनल जो उन्होंने होना है उसके ऊपर तो सुपरवाइजरी रोल इस पब्लिक सेफ्टी कमीशन का होना है. करेक्ट. तो उनके
ادھر سے ہو کے آئیں گے تو زیادہ ایک انفارم ڈسکشن ہو سکے گی اس کے بارے میں. ٹھیک. اینڈ اباؤٹ دا ڈسٹرکٹ لیول تھنگ سر ہم کر لیں امینڈمنٹ بے شک قانون کے اندر, بٹ سر لیٹس بی آنیسٹ ٹو آور سیلس. We have deprived the politician of the most important academy in their domain. مطلب یہ اگر میں بھی امتحان دے کے سیدھا نوکری میں آ جاتا ہے would have been a different person. So جو ہماری پولیٹیکل اکیڈمی ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہے. سو اس کے بارے میں we have to seriously think کہ یہ اس کا کیا کرنا ہے. One way could be جس طرح سے ہمارے پاس جو سر پروویژن ہے نا لوکل گورنمنٹ کی آئین کے اندر, it's just a simple one-liner, no prescription. So it gives a lot of liberty کہ آپ جتنے مرضی دفعہ اس قانون کو چینج کر لیں. So کوئی اسٹیبلٹی جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے اسٹرکچر میں نہیں ہے. اگر ہم اس پولیس رولز کو دوبارہ بھی کسی لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے ساتھ الائن کریں گے تو یہ اسٹیبل نہیں ہوگا, بیکاز جس لا کے ساتھ ہم الائن کر رہے ہیں وہ اس کو اسٹیبلٹی نہیں ہے. اینڈ دیٹ اسٹیبلٹی ہیز ٹو کم فرام دا کانسٹیٹیوشنل پرسکرپشن واٹ ایور دیٹ مے بی, ناٹ مائی ڈومین ٹو ڈسکس دیٹ. بٹ اگر ہم نے اس کو پھر دوبارہ اٹیچ کرنا ہے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے ساتھ تو یہی جھگڑا چلتا رہے گا کہ ہر سال وہ نیا ڈرافٹ آئے گا, نیا قانون آئے گا, پھر وہ ادارے بنیں گے, پھر وہ ٹوٹیں گے. تو میری تو یہ رائے ہے کہ unless we have a stable local government system in place to which all in the polity are committed, we'd have to find some different solution for the district level public safety commissions to give them a stability and a continuity. دیکھیے provincial جو structure ہے it's stable in the constitution, so whatever the case may be, مجھے پتہ ہے کہ ایک اسپیکر ہے, ایک چیف منسٹر ہے, ایک ہوم منسٹر ہے. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں تو کاڈر ہی ختم ہو جاتے ہیں, کبھی کوئی ڈسٹرکٹ کاڈر ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا ہے, کبھی تحصیل پہ لیول پہ چلے جاتے ہیں, پھر ہم ولیج کے لیول پہ چلے جاتے ہیں. ناٹ مائی جاب ٹو پرسکرائب اینی تھنگ, بٹ میرا سر ریکمنڈیشن, میری سبمیشن یہی ہوئے گی کہ جب تک وہ اس کو اسٹیبلٹی نہیں ملتی ہم ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن کا کوئی اور طریقہ کار نکال لیں, کسی اور زیادہ اسٹیبل چیز کے ساتھ اس کو لنک کریں. This law itself can be instrumental after bringing in that two-liner amendment that can just give it a permanent structure that is not aligned with the local government laws. کیونکہ یہ تو 300 بنے رہیں گے, 8 تو ہم نے پچھلے 4 سالوں میں توڑے ہیں. جی راج صاحب, راج شوکت عزیز بھٹی صاحب. مہربانی جناب چیئرمین, میں کیوں کہہ رہا ہوں ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن کا الیکٹڈ ممبر ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں, اس لیے آپ کی جو ہینڈز آن گراؤنڈ کی آپ کی جو بات ہے نا جو بڑی ہمیں سر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سیٹ اپ جو چاہے اگلا الیکٹ ہو یا نہ ہو اس وقت کے ہونے تک یہ فنکشنل رہے گا, لیکن بعد میں لوکل گورنمنٹ لاز ہوتے رہے. میں سلطان صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر کرنا ہے سر تو پھر اسے امینڈ کر کے ڈسٹرکٹ لیول پہ پورا ایک سیٹ اپ لائیں تاکہ فنکشنل ہو سکے, اس کی افادیت گراؤنڈ لیول پہ پہنچ سکے. جی امجد صاحب. جی اس میں جو شوکت صاحب بات کر رہے ہیں نا سر, یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ہمارے ہاں کنسٹیٹوئنسی نہیں تھوڑا مائک آگے کر جی کنسٹیٹوئنسی نہیں رہی ہے کبھی بھی, تو اس میں آپ ابلیغ اور آر کر کے اس کو جو امینڈمنٹ آپ لانا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ موجود نہیں ہوتے ہیں تو اس کا پیرلل سسٹم یہ کنسٹیٹیوٹ ہوگا, یہ چلتا رہے گا, تو وہ اس کو کور کر لے گا ساری چیز. شکریہ سر. میں شوکت بھٹی صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کرتا سر. ہم نے بتدریج لوکل گورنمنٹ کے جو اختیارات ہیں, جب سے میں ممبر بنا ہوں میں نے دیکھا پچھلے 6-7 بلز میں چھین لیے لوکل گورنمنٹ کے اختیارات, اور یہ جو ابھی یہاں پہ پروپوزل فلوٹ کر رہا ہے اس میں بھی ہم ایک اسی طرح کا کام کرنے کی تجویز دے رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کی ریپرزنٹیشن کو وہاں سے نکال کے ہم پنجاب اسمبلی کو تفویض کر دیں. وی آر ناٹ سجیسٹنگ دیٹ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایکٹ ہے, اینڈ ایٹ لیسٹ ایز لانگ ایز آئی ایم سٹنگ ٹو کوآرڈینیٹ, یو نو دیٹ دس ول ناٹ ہیپن. یہ جو ایکٹ ہے یہ اٹ سیلف ممبر لوکل گورنمنٹ کی انکلوژن کی بات کر رہے ہیں اور اس کی عدم موجودگی میں تا وقت کے کی بات کر رہے ہیں. تو دس از واٹ وی آر سجیسٹنگ. ہم اس کو نکال نہیں رہے, اس کو رکھنے کا بندوبست یہاں پہ پکا کر رہے ہیں. آپ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جب تک as long as we don't have the local governments then. Okay. سر میں بھٹی صاحب کی اگر اجازت سے آپ ساتھ سے بتا دیے. بھٹی صاحب جو اسپیکر صاحب نے بھی کہا اور جو میری انڈرسٹینڈنگ اور جس قسم کا میں پروپوزل بناؤں گا وہ یہ ہوگا, the moment the local government
comes into existence, the other members who were there as a stopgap arrangement, their Will cease to existence exist. will cease to exist, Next year. and they will, ये जो local government है वो crystallize हो जाएंगे. Yeah. The crystallization will continue during the continuation of the local government. उनसे बिल्कुल आपका ये जो आपका apprehension है ये बड़ा वजह है कि वहाँ से भी कहीं हम वो ले तो नहीं रहे local government. No, on the day one when the local government sworn in, the members, stopgap arrangement members will go home. The judgment that I just referred to. नहीं, वो उस जजमेंट पे अमर आते हैं. वो जजमेंट इज rather the bare reading of that judgment itself suggests that what Advocate General is saying, that is the correct position. क्योंकि वो बात कर रही है उस सूरत की जब पहले से एक कमीशन बना हुआ हो और फिर हाउस मौजूद ना हो लोकल गवर्नमेंट का, तो फिर वो कहती है कि उसमें से लेकर चलाते रहें. लेकिन वो कंपोजिशन ऑफ हाउस को इनविसेज नहीं कर रही कि ये बिल्कुल सिरे से भी बना ही नहीं है. ये पैरा जो आपने पढ़ा 36 नंबर में. जी शाह साहब, यू क्लैरिटी चूंकि वो जजमेंट के हवाले से अगर इजाज़त दें, I'm sorry I'm interrupting. सर, with great respect again, now since that is a judgment, तो हम उस पे बाउंड तो हो सकते हैं, बट बात तो कर ही सकते हैं. शायद उस जजमेंट में ये भी कॉन्टेम्पलेट नहीं किया कि वो जो जिस हाउस से वो मेंबर अब नॉमिनेट कराने की बात कर रहे हैं, वो तो देन एग्जिस्टिंग लॉ से रिलेटेड था, वो लॉ भी अवेलेबल नहीं. एग्जैक्टली वो एक्ट ही खत्म हो गया होगा. वो अगेन वो चश्मे वाली बात, जहाँ से वो चश्मा फूट रहा था, वो दरिया ही खत्म हो गया होगा. जी सैयद जुल्फिकार अली शाह साहब, सर, I just have to thank you. I have had a word with the federal government and you have saved our day, you and Choi Sher Ali Khan Sahab and all those who have participated in those amendments. Honestly speaking, real good work was done. आपकी इसमें कोई राय है सर, तो प्लीज़ अपना कोई प्रैक्टिकल इनपुट दें. सर देखें जी, मैं भी आई वाज पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001 और फिर ये 2002. ये सिबलिंग्स हैं, ये दोनों लॉज जो है ना जी, दे वर सपोज टू बी सिबलिंग्स. ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं लॉज. इसके अंदर जो मॉनिटरिंग और ओवरसाइट का पार्ट था वो उसके साथ क्लब किया गया था विद द 2001 ऑर्डिनेंस. तो अब फिर वही प्रॉब्लम जिस तरह है कि जी ज़िला कौंसिल नहीं है, डिस्ट्रिक्ट नाज़म बाय नेम मेंशन्ड है, अब कल आप उसका नाम चेंज करते हैं, फिर अगेन आपको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी. तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये क्लब्ड हैं और ये बहुत ज़्यादा अब चेंज करने की वजह से डिस्पैरिटीज़ क्रिएट हो गई हैं. तो मेरी सजेशन ये है कि जो हम कर सकते हैं वो करें और जो चेंजेस होने वाले हैं वो करें. जी ठीक. वी शुड नॉट वेट कि जी होगा नहीं होगा, जो कर सकते हैं वो करते जाएं. ठीक है. उसके अंदर मुझे नहीं समझ आती कि जी अफादियत नहीं भी होती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जी सर, जो शाह साहब ने भी कहा और अहमद साहब ने भी, मसाइल को हल करने का एक ही तरीका है कि बायलैटरल आप दुनिया में देखें, जो आसानी से आप कर सकते होते हैं वो करते हैं. जहां हर्डल्स हों, तनाज़ात हों, उसको आप सेकंड फेज़ के लिए, ये तो मतलब ये तो दुनिया के हर शोबे का एक वो कोई इंटरनेशनल अफेयर्स हों, लोकल अफेयर्स हों. तो मेरी बड़ी स्ट्रांगली है कि जो आज जिस पे इत्तेफाक हो जाए मिनिमम एजेंडे पे, उसको बिल्कुल कर देना चाहिए. और जिस पे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या जिसमें कोई लीगली अभी काम करने की ज़रूरत है, उसको, ये कमेटी भी है, हाउस भी है, हम सब हैं, इदारे भी हैं, ये मेंबर्स भी हैं. we can also form some subcommittee. We can also, if agreed by all honorable members, so what we can do is that we can form subcommittees on individual issues. Let's say a police order. It's not possible for all of us to sit again fortnightly. We are convening a meeting. So in between the weeks, calling again for the meeting for all the members seems a bit difficult to comply with the schedule.
So what we can suggest is that we can form some subcommittees, those who can take this. नहीं ये बिल्कुल दुरुस्त है. Please. Thank you so much, Speaker Saab. I had just 2 points. I feel that we must also do some case study. This particular Provincial and District Public Safety Complaints Commission was made in Sindh in 2019. And what happened was that according to the Sindh High Court, there was this case there in 2020 in which the judgment was given that what has happened to these this commission, because in the past 4 years there has not been a single meeting. They were constituted, but for whatever reasons they became dormant. Their meetings were not held. So we have to keep this in mind, that we might end up after 22 years making a commission, but we can't make it toothless. Our oversight and our monitoring, unless it's there, I don't think there'll be any effectiveness of this commission. Secondly, I think we cannot, like one of our esteemed members says, we cannot just take the powers of the local government away and give it to some other body. It's very unfortunate that we have, absolutely destroyed our local government structure for whatever reasons. But that doesn't mean that I think this committee should move towards strengthening our local government legislation. Thank you. And that is why whatever we do right now in this particular act should not impact the power of the local government later. That goes without saying. आखिरी बात सिर्फ मैं आपको बताऊं कि ये जो ऑर्डर है 2002 का, इसमें ऑलरेडी स्टेटेड है 47 का, अगर आप 7 देखें उसमें ये है द कमीशन में फ्रेम रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस. तो ये इंडिपेंडेंटली ऑलरेडी गिवन है कि ये खुद अपना बनाएं. ये है आप इसको देखें 47 पे आएं और फिर नंबर 8 आप पढ़ें. पेज कौन सा आपका? पेज 24. इसमें ऑलरेडी डिफाइंड है द कमीशन में फ्रेम रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस. तो वो वैसे भी इंडिपेंडेंट है. एंड नंबर 7 इज 48 कह रहे हैं. नहीं 47 का एंड पार्ट पे आप आए ना, 24 पेज पे नंबर 8 पे आए आप. कमीशन में फ्रेम रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस. यस, तो ये ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है. और द कमीशन में इनवाइट एनी एक्सपर्ट फॉर कंसल्टेशंस ऑन स्पेसिफिक इश्यूज सो दे कैन गेट expertise from. Thank you very much. Very pertinent point raised. Sir, but that is subject to the constitution of the commission. नहीं ठीक है, वो तो ACS ने कर दिया क्लियर ना. वो तो कह रहे हैं कि पहले कमीशन फॉर्म करें और प्रोसीजर बन जाएगा. एक असिस्टेंस के लिए वो जो क्वेश्चन है, चूँकि मेरा रोल तो असिस्ट करना है, डिसीजन तो जो भी इस ऑगस्ट हाउस का होगा. ये जो बात आ रही है ना कि सर उसको प्रोविंशियल को और उसको साथ बनाएं ताकि वो इफेक्टिवली चल सकें. सर जो फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी कमीशन हैं वो दिए हैं सेक्शन 80 में और मैंने सर वो जब कल बैठ के गिने तो वो लगभग 20 फंक्शंस हैं और आगे उनके कोई 18 के करीब सब फंक्शंस हैं, जिनमें सिर्फ एक ऐसा है जहां कोऑर्डिनेशन विद द डिस्ट्रिक्ट सेफ्टी कमीशन वो उन्होंने करना है. तो बाकी तो सर वो जो इन तकरीबन 40 में से एक फंक्शन अगर डिपेंडेंट है टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन तो बाकी 39 तो हो सकते हैं सर. ये दिस इज फॉर असिस्टेंस. एब्सोल्युटली करेक्ट, ट्रू. अच्छा, इसमें ना मेरी बड़ी यानी स्पेसिफिक इसमें राय है कि आज की मीटिंग में हम सब कमेटी को एक चीज़ रेफ़र ना करें, वो है प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी कमीशन. उसमें मुझे नहीं लगता जितनी भी बहस हुई है कि उसकी जो फॉर्मेशन है उसमें कोई रुकावट है. बिल्कुल, यानी ये मुझे सबकी राय से, मैं सब जो ऑफिशियल्स ने राय दी है, सब वो जो इसके अंदर जो अमेंडमेंट एक्ट में आनी है वो खालिद साहब ने जब प्रपोज करनी है वो इस लॉ रिफॉर्म कमेटी की सब कमेटी के पास है, वो मुतलका स्टैंडिंग कमेटी के पास नहीं है. इसमें तो कोई मुझे नहीं लगता कि नहीं देयर इज अ नीड फॉर दैट एज लॉन्ग एज नहीं प्रोविंशियल जो नहीं प्रोविंशियल में मैं उसको सेग्रीगेट कर फिर मैं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि प्रोविंशियल जो कमीशन है वी विल सेग्रीगेट दैट. उसमें मुझे जो समझ आई है कि उसकी
تشکیل میں کوئی رکاوٹ نہیں. درست ہے. اس کی کمپوزیشن میں بھی جو چیزیں ہیں, ایک ہے کہ جی انڈیپینڈنٹ جو آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے انڈیپینڈنٹ ممبرس کی, اس کا پروسیس آپ شروع کروائیں. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک. یہ مجھے نہیں پتا, یہ گائیڈ کریں کہ اگر آج کی میٹنگ میں ہم اس پروونشل جو ہماری پبلک سیفٹی کمیشن ہے اس کو اگر آج ہم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. میری رائے میں تو کر سکتے ہیں بالکل. اور اس کے لیے to my understanding سمی صاحب there is no bar in it. تو یہ کریں آج کی میٹنگ میں, یہ کریں. جی اسامہ صاحب. سر واٹ آئی ہیو ہرڈ, جتنے بھی ممبرز نے یہاں پہ اپنے سجیشن دی ہیں, میرے خیال میں وہی بات ہے کہ جو پروونشل کمیشن ہے اس میں تو کوئی ہنڈرنس نہیں ہے, اور اس کو ہمیں ٹورڈ, جیسے اے جی صاحب نے بھی کہا کہ ایز کنٹینیوشن آف دا فرسٹ اسٹیپ کہ ہم ایک فرسٹ اسٹیپ لے رہے ہیں تو ہمیں پروونشل کمیشن فارم کر دینا چاہیے, اور پھر جو 2 لائن امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے وہ لے کے آ کے, اور اس میں ایک پیرل, اس میں جب تک انٹل دا لوکل گورنمنٹ باڈی از فارمڈ تو اس کو ہم پھر ڈسٹرکٹ کے ساتھ. جی اسامہ تھینک یو. جی ویس کا شکریہ سر. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں سر. جب یہ رولز بن رہے تھے NRB کے ساتھ میں نے کام کیا تھا سر. آئی واز پارٹ آف UNDP گورننس. تو وہاں پہ سر یہی ڈبیٹ چلتی تھی. اس میں میری صرف ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ سر آپ گو ہیڈ اس کو پروونشل کو کریں, اور یہ خود بخود ہی آپ کے ڈسٹرکٹ کا جو سسٹم ہے نا اس کو یہ کر لے گے, جیسے اے جی صاحب کہہ رہے ہیں اس کے امینڈمنٹ وغیرہ جو بھی ہے, لیکن اس کو اس دفعہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کو کرواتے ہیں, ادروائز ویل کیپ آن گوئنگ. نہیں سر, وی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو ویسٹ سر. گپ شپ کے لیے تھوڑی بیٹھے. تھینک یو سر. جی ملک صاحب, کوسچن آپ کی طرف سے شاید آیا تھا, میں رسپونڈ کر دوں. کمپوزیشن آپ نے پوچھی تھی پروونشل پبلک سیفٹی کمیشن کی. سر دس از ٹوٹل ان 13. 1 is the Home Minister and 12 members, 6 coming from this house and 6 coming from independent members. That's right. جی ملک صاحب. کے ممبرز ہیں سر, ہاؤس کے ممبرز میں کیا ڈویژن ہے اپوزیشن کی اور 4 and 2. 2 from the opposition. یہ جو کاپی میرے پاس آئی ہوئی ہے اس میں 3 each from the treasury and opposition لکھا ہوا ہے. میں نے آج پنجاب کورٹ سے صبح اس کو دیکھا, وہ تو یہ تھا, اس کو 4-2 ہے. یہ لیٹسٹ ورژن نہیں ہے اس کا مطلب. It has to be 4 and 2. اگر نہیں ہے تو ہم کر دیں گے 4 and 2. جی ملک صاحب. تھینک یو سر. میری بھی یہی سجیشن ہے, اور میرے خیال میں ہاؤس کا اسی پہ اتفاق نظر آ رہا ہے کہ جو چیز ڈویبل ہے پروونشل جو کمیشن ہے اس کو فوراً بنانا چاہیے, اور جو ہماری نیکسٹ میٹنگ ہو اس میں ہمیں ایک بیسک آؤٹ لائن جو نیکسٹ اسٹیپ کی ہے وہ اس کمیٹی کے سامنے پیش ہو. اگر وہ کو بہت زیادہ ڈیپتھ اسٹڈی مانگتی ہو تو پھر سب کمیٹی بنا دی جائے, ورنہ یہ پروونشل کا تو میرے خیال میں ڈیسیجن آپ کو لینا نہ چاہیے, ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے. جی سر میرے خیال سے اس میں جو آپ نے رولنگ بھی دی تھی اس میں بھی آپ نے بڑا کلیئرلی یہ لکھا تھا کہ ود ان اے فورٹ نائٹ یہ کانسٹیٹیوٹ ہوں گے. جی جو آپ جس طرف اشارہ کریں بفور. No sir, I will put the question to this committee to vote upon it. Now, as I ruled from the chair, the copy was transmitted to the government. The matter was brought here to the Law Reforms Committee. Does this honorable committee of this House on Law Reforms unanimously vote for the constitution of the Public Safety Commission within the fortnight? آپ سب اس کے حق میں ہیں سر. رائٹ. پروونشل. Secondly, sir, that the amendment required, Advocate General Office and the Law Secretary, please bring in those amendments from your kind office. Those are required for the functioning of the district here. So can we hope that these amendments are available by the end of the next week? سر بالکل بن سکتی ہیں, یہ تو آپ مجھے حکم کریں گے تو کل شام تک بھی ہم ایک ڈرافٹ آپ کو دے دیں گے. بٹ میری ایک ریکویسٹ ہوگی سر کہ امینڈمنٹس کا راؤٹ جو ہے سر وہ میں پروپوز کر دوں گا, لا سیکرٹری صاحب سمری انیشیٹ کر لیں گے سر, کیبنٹ کے ذریعے کمیٹی میں. That goes without saying. That goes without saying. سر 2 weeks ہم اپنی ریکمنڈیشنز آپ کو گورنمنٹ کو ہماری جو صرف 2 چیزوں کی آپ پر پابندی ہے, باقی آپ نے لانا حکومت سے ہے, آپ پر ایک اسٹینڈنگ آرڈر کی پابندی ہے, and that is the ruling of the chair. And secondly, this is the unanimously voted proposition in this Law Reforms Committee.
अब उसकी जो route है, जो तरीकाकार है, you are the best judge of that it has to be initiated by the regulation department or the law department. That is your concern, sir. We want it in 2 weeks. आप 2 हफ्ते तक हमारे पास भेज दें, we will उसको आगे कर ले जाएंगे. Sir, जी, sir, sorry, I didn't invite you before that. अच्छा सर, गुजारिश ये है कि आप सब कमेटी में आ जाएं, सब कमेटी में आ जाएं जी, आप सब कमेटी में आप मियाँ साहब सब कमेटी में आ जाएं और इसको प्रपोज करें. लेट द एडवोकेट जनरल ड्राफ्ट इट, वो ड्राफ्ट करके लेते हैं, आपको सब कमेटी में आ जाएगा, फिर उसके मुताबिक देख लें. Sir, I would request on the second agenda, I would request the law department along with the Advocate General Office, क्या आप हमें कुछ चीज़ों पर थोड़ा ज़रा इस कमेटी को in the next meeting कुछ हमें थोड़ा इस पे आप वाइज कर दें. As I earlier said, the difference between the department and the ministry. Are the working of these departments in line with the ministerial responsibility as enshrined in the Constitution of Pakistan? 2, प्लीज सर, आपको मिनट जी ठीक आ जाएंगे. 2 सर, 18th amendment के बाद what are the laws which have been brought in line with those amendments, where they were required and where you still feel there is a deficiency which has not been fulfilled yet? जो आपके रूल्स ऑफ बिजनेस हैं पंजाब के, उनकी वर्किंग में 18वीं तरमीम के बाद, once it is the question of the parliamentary oversight in both the streams, as far as your rules of business of the government are concerned and your rules of the business for those departments. No interaction between the department and the government itself, and that is, the cabinet. After these judgments pronounced by the several apex courts, so Mustafa Impex mainly and few others. So where do we think that bringing these rules, these laws, in conformity with the Constitution, after the 18th Amendment, provinces need to frame either a set of new laws or to amend the previous ones? So ये एक बड़ा overarching सा आपका एक presentation है जो अगली हम अपनी homework कर रहे हैं. जो हमारा stream है legislative side का, इसमें बहुत बड़े लैकुने थे जिसका overlapping effect आपकी हुकूमत की वर्किंग पे बेतहाशा आता है. जो हम अपना होमवर्क कर रहे हैं उसकी प्रेजेंटेशन to the Advocate General Office in their presence, I would suggest my team would do that. Our PDU unit is working on it. हम आपको in next meeting we will keep it in 2 different frames. One by your good offices, by the Secretary Law and Advocate General Office, and obviously having the ability of ACS and then the relevant secretaries जिनके मुतल्लिक़ होंगी, तो हम इसको मिलके collectively एक ऐसी effort करें. As I was told by one of my colleagues that in 1884 in England they thought that we should make a law reforms committee. 1834 probably. I was told by someone. I just read 2 paragraphs of that. And that committee continuously worked for a long time, in a century and a half before us. And they changed those anachronistic laws which were century old or 2 century olds
To no length of imagination we can understand that if a law was made 200 years ago or 150 years ago, that would be relevant even today in some circumstances. So we have to put a real hard work into it. We are willing, all you gentlemen, those you are men of law and letter both, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसको एक बड़ा serious effort लेके, because none of us have time to waste. So it has to be a very collective effort. जी लोधी साहब. सर एक छोटी सी बात इसमें ऐड कर देता हूँ. ये जो अभी 3 चीज़ें रेज हुई हैं ना सर, फर्स्टली इज़ दी how we make this transition from the nomenclature, not just the nomenclature, but the actual working and the comparison between the rules of procedure, rules of business of the federal and provincial governments, which probably will give us some idea how can we make this transition. Yeah, so this subject can be, in the next meeting we will be giving certain things on it. There is a committee, Lodi Sahab, there is a committee in National Assembly that was for implementation of the 18th Amendment. Yes, sir, exactly. And you as provinces, as Secretary Laws and Advocate Generals were supposed to be part of that committee, and unfortunately in last 15 years, and every year has 365 days, nobody had time for that. This is where the problem lies. You're right, sir. As far as the other departments, sir, ये जो हर department के laws आएंगे, क्योंकि 12, 14, 18 के करीब हमारे जो हैं areas हैं, तो मेरी इसमें request होगी कि हम उनको अगर club कर लें, ताकि हम accordingly कर सकें, क्योंकि अगर सारे इकट्ठे करेंगे तो it will take a lot of time. ये सर ये बड़ी बेसिक सी बात है. सवाल सिर्फ हमारा मुद्दा एक है इस वक्त. ये एक ही दिन में सारा हो नहीं जाना. The example I have quoted and this committee has quoted is of 1834, as Amar has pointed out, right? And that committee of law reforms, people died in that committee. People were born in that committee. The question is that we should do the right thing first. और मेरा सवाल इस पूरे हाउस कमेटी के सामने ये है कि जब मेरी responsibility, I cannot sit as an idle person watching a wrong is done and being done for ages. 1935 का एक्ट सूबों में, प्रोविंसेस में डिपार्टमेंट्स की क्रिएशन का बाइस था. 73 के आइन ने कुछ चीज़ों में जहाँ डिविएट किया उस 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, उसमें उसने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एबॉलिश किया 35 के एक्ट ने. सो वंस आई एम एन असेंबली, देन हाउ कुड आई वुड कंटिन्यू एज अ डिपार्टमेंट ऑपरेशनल प्रोविंस? वेयर डज द मिनिस्ट्री स्टैंड्स हियर? मेरे तस्दीक तो ये बड़ी बहस है और इसका कोई हतमी हल निकलना चाहिए. और अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग में कोई सुकम है तो वो वाज़ेह होना चाहिए. आइन कहता है कि देयर शुड बी अ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज. सर, वी फॉर्म अ सब कमेटी फॉर दिस. अमजद साहब, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू हेड दिस सब कमेटी. जुल्फ़िकार साहब एंड इफ्तिखार साहब and Khurram Sahab and Osama Sahab. You please, you are 5 members of this, for this committee on Public Safety Commission. And obviously Amar as a mover will be part of it. So thank you very much.